మనం ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ వ్యూ తీసుకున్నాం. ఆ టెక్స్ట్ వ్యూ దేనికంటే మనం బ్రాడ్‌కాస్ట్ రిసీవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు రిసీవ్ అయిన తర్వాత ఆ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని మనం చూపించడానికి ఒక సింపుల్ టెక్స్ట్ వ్యూ ఒకటి తీసుకున్నాము. తర్వాత సేమ్ వే ఇప్పుడు ఒక మెయిన్ యాక్టివిటీ ఉంది. అలాగే మనం ఒక బ్రాడ్‌కాస్ట్ రిసీవర్ క్లాస్ క్రియేట్ చేద్దాం. క్లాస్ మేబీ యూ కెన్ టేక్ నేమ్ యాస్ బ్రాడ్‌కాస్ట్. మనం ఇప్పుడు ఏరోప్లేన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఏరోప్లేన్ మోడ్ ఏమన్నా ఆన్ చేస్తే ఆహ్, ఇక్కడ మనకి బ్రాడ్‌కాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్ చేసుకొని మన టెక్స్ట్ వ్యూలో చూపించాలి. సో, ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ క్లాస్ నేమ్ వచ్చి ఏరోప్లేన్ బ్రాడ్‌కాస్ట్ రిసీవర్ విచ్ ఎక్స్టెండ్స్ బ్రాడ్‌కాస్ట్ రిసీవర్. So once you create a broadcast receiver, సో when we మనం ఒక బ్రాడ్‌కాస్ట్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే దానికి ఆన్ రిసీవ్ మెథడ్ ఒకటి ఓవర్ హెడ్ మెథడ్ ఉండిద్ది. అది నథింగ్ బట్ ఆన్ రిసీవ్. దీనికి 2 పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో కాంటెక్స్ట్, ఇంకోటేమో ఇంటెంట్ ఫిల్టర్స్. సో ఇంటెంట్, సో వన్ ఈస్ కాంటెక్స్ట్, సో అదర్ థింగ్ ఈస్ ఇంటెంట్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ బ్రాడ్‌కాస్ట్ రిసీవర్ నుంచి మనం పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఇంటెంట్‌లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండిద్ది. సో మనం ఇనీషియల్‌గా మనం ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాం. ఆ వేరియబుల్‌లో మనం బ్రాడ్‌కాస్ట్ రిసీవర్ ఎనేబులా లేదా చెక్ చేద్దాం. ఈస్ సో మనం ఇప్పుడు ఇంటెంట్ అక్కడ పాస్ చేసేటప్పుడు ఏం ఇంటెంట్ పాస్ చేస్తే అది ఇక్కడ రిసీవ్ అవుతది ఇంటెంట్. సో విల్ చెక్ గెట్ బూలియన్ ఎక్స్ట్రా. సో దీంట్లో మనం అక్కడి నుంచి పాస్ చేసే స్ట్రింగ్ నేమ్ మేబీ స్టేట్. తర్వాత మనం false. So by default it will return false. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఏరోప్లేన్ మోడ్ ఎనేబుల్ అయితే విల్ జస్ట్ డిస్ప్లే enable. I will just receive the information. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ టోస్ట్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసి చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. Now we'll go to the main activity. In main activity, what we'll do, we'll just initially we'll get an receiver object. We'll create a object for the receiver. Let var
receiver, airplane mode receiver. So here is we're getting a reference. So we'll get a reference. Receiver equal to broadcast receiver. Now we'll get an intent filter for the airplane mode. Action airplane mode changed. So we have multiple actions. We can use any action for the state. Registering for the receiver. So register receiver. With receiver nothing but the object what we created for the airplane. So it's receiver. So same way when we also we unregister. Receiver. So we just run it how we'll see what we'll get. Now we'll just change airplane mode. We'll see airplane mode enable. Now if you disable, you can add airplane mode disable. Yeah, thanks. That's it from